నేను ఐఐటి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను అని ఒకరు చెప్తే వాళ్ళు ఒకరోజు వావ్ అనగలిగితే ఆ వావ్ కోసమని మనం అందరం కష్టపడాలి. ఐఐటీస్లోనే చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే లైఫ్ ఆగిపోదు అనడానికి ఒకటి. ఎందుకంటే మీరు ఐఐటి హైదరాబాద్గా డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరేమో కామన్గా ఉండేటువంటి విజయవాడలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో డిప్లొమా చేశారు, ఆర్ఈసీ నాగ్పూర్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఇన్ దాట్ వే సార్ ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీకి అడ్రస్ చేస్తూ పేరెంట్స్కి ఈ విషయం పైన మీరు చెప్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సార్, ప్లీజ్. సో ట్రూ అండి, మీరు అన్నట్టుగా వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎవరైనా ఏమైనా చేయాలి. ఐ గ్రూ అప్ విత్ గాంధీజీ యాజ్ మై రోల్ మోడల్. నేను బీటెక్ చేసే రోజుల్లో నా రూమ్లో 3 ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండేవి. గాంధీజీ గారిది, వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్. These are the 3. So 3 of them have 3 ways they played role in my life. నేను చేసిన ఐడియాని అది ఫలించింది, క్యాంపస్లో అది పర్మనెంట్గా ఉండబోతోంది. సో జేఈ పాస్ అయిన వాళ్ళలో వాళ్ళ ర్యాంకుని బట్టి ఒక్కటే కాకుండా వాళ్ళు ఎవరో బిల్డ్ చేశారా, ఓకే, వాళ్ళ స్కూల్లో హ్యావ్ బిల్డ్ సంథింగ్ అండ్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్. ఈ 5 yearsలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి మీ స్టార్ట్అప్ మీద. బై ఛాన్స్ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, యూ కంప్లీట్ ద 3rd year and 4th year and then take the degree and go. Or I would like to see a student who will come back after 3 or 4 years and tell me, sir, I don't need you. ఇండియాలో ఉన్న బ్రిలియన్స్ ఇంకెక్కడా లేదనుకుంటాను నేను. ఆ బ్రిలియన్స్ మనం వాడుకోవట్లేదు, ఓకే. అది వాడుకుంటే ఇండియా విల్ చేంజ్. ప్రొఫెసర్ రాజలక్ష్మి గారు దిహాన్ ఇన్ఛార్జ్, ఆవిడ అటానమస్ నావిగేషన్ మీద పనిచేస్తున్నారు. ఆవిడ ఒక్కటే మాట చెప్పాను, మీరు ఏదైతే అటానమస్ వెహికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో అది క్యాంపస్లో రన్ చేసి చూపించండి, ఒక్క యాక్సిడెంట్ కూడా అవ్వకుండా. లాస్ట్ 2 years నుంచి 25,000 kilometers రన్ చేశారు సార్. Welcome to Sakshi Education. Today we are at IIT Hyderabad. We are with esteemed personality Professor B.S. Murty. So before having a talk with Professor Murty, I just want to read a mail. This is from the director of IIT Hyderabad to announcements of the students community. Dear friends, I am sure that you love our campus. However, I am also sure that some of you feel that we can improve in many aspects. You all know that innovation is the DNA of IIT Hyderabad, and our motto is inventing and innovating in technology for humanity. If you have any innovative ideas to improve our campus, and if you are willing to champion the change, our institute will fund your idea. It can be anyone starting from the first year undergraduate student to the senior most faculty or staff of the institute. Just send your idea, a rough estimate of the cost involved. As Mahatma Gandhi said, be the change that you want to see in the world. You should take the responsibility of overseeing the implementation of the idea. We will name the outcome up to you. So this is what the announcement from the IIT Hyderabad, and in a way directly a message from the IIT Hyderabad Director. So what is it's all about? It's a great thing that what you're contributing and what you have been insisting the students, even first year students in kuda వాళ్ళ ఐడియాస్ ని షేర్ చేసుకోండి అని చెప్పి మీరు పంపించడం అనేటువంటిది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లాస్ వస్తుంది, రెస్పెక్ట్ వస్తుంది మీ పైన. ప్లీజ్ ఆన్ దట్. ఐ గ్రూ అప్ విత్ గాంధీజీ యాజ్ మై రోల్ మోడల్. నేను బీటెక్ చేసే రోజుల్లో నా రూమ్లో 3 ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండేవి. గాంధీజీ గారిది, వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్. These are the 3. So 3 of them have 3 ways they played role in my life. Talking about sacrifice, talking about having principles, and talking about having strength to believe in yourself. And then as we are growing at IIT Hyderabad, I feel that everybody should own things. I always tell to my colleagues that if you think it is your own home, you will decorate it. If you think it is rented house, you don't decorate it. ఆ ఓనింగ్ అప్ అనేది మనిషిలో ఉండాలి. ఇది నాది కాబట్టి ఇది బెస్ట్గా ఉండాలి. నేను బయటకు ఎక్కడికో వెళ్ళి నేను ఐఐటి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను అని ఒకరు చెప్తే వాళ్ళు ఒకరోజు వావ్ అనగలిగితే ఆ వావ్ కోసమని మనం అందరం కష్టపడాలి. కష్టపడకుండా ఆ వావ్ రాదు. అది మనము జనరల్గా మన ఇండియాలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ గవర్నమెంట్ బాగాలేదు, ఆ గవర్నమెంట్ బాగాలేదు అనో, దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనో అంటాము. కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ చేస్తాం.
మహా అయితే సజెషన్స్ ఇస్తాం, అంతేగాని ఆ సజెషన్స్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను, నేను ముందుండి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను అనేవాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. సో ప్రతిదీ ఎవరో ఒకళ్ళు చేయాలి మనకి, అంతే తప్పితే నేను చేస్తాను అనుకునే వాళ్ళు తక్కువ. సో ఆ మొబిలిటీని మన ఐఐటీలో తీసుకొద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఆ మెయిల్ పంపించడం జరిగింది. మీకు ఎంత సపోర్ట్ కావాలన్నా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ నేను ఇస్తాను, కానీ మీరు ముందుండి పని చేయించాలి. కావాలంటే అది పని జరిగిన తర్వాత దానికి మీ పేరు పెడతాను నేను. ఓకే, దిస్ ఐడియా హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో. ఓకే, అలా చేస్తే కనుక వాళ్ళకి తృప్తి ఉంటుంది, నేను చేసిన ఐడియాని అది ఫలించింది, క్యాంపస్లో అది పర్మనెంట్గా ఉండబోతోంది, అండ్ దానికి నా సజెషన్కి వాల్యూ ఇచ్చారు అనేది వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనస్ఫూర్తిగా చేస్తారు. ఓకే, బేసికలీ ద పాయింట్ ఈస్ లెట్ us ఆల్ రన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ టుగెదర్ జాయింట్లీ అన్న ఉద్దేశంతో, అండ్ ఓన్ అప్ ద హోల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ అవర్స్. ఓకే, మన ఇన్స్టిట్యూట్ మనం బాగు చేయాలి. నేను గట్టిగా అందరితో అదే అంటుంటాను. అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ కంప్లైంట్స్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ. I tell them that no American will come and transform our country. If it has to be transformed, it has to be transformed by us, nobody else. Okay, ఇది చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను నేను. అందుకోసమనే ఈ మధ్య కొత్త పాలసీలు చాలా మొదలుపెట్టాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వి ఫీల్ దట్ ఇప్పుడు మనం వికసిత్ భారత్ అని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చాలా గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. మనందరికి కూడా సందేశం ఇస్తున్నారు. ప్రతి మీటింగ్లోనూ మాట్లాడతారు ఆయన. 2047 కల్లా మనం డెవలప్డ్ కంట్రీ అవ్వాలి, డెవలప్డ్ భారత్ అవ్వాలి. బట్ దెన్ మనకి జనరల్గా అందరితోనూ మాట్లాడితే అందరూ మాట్లాడేది ఏంటంటే మన ఇండియా ఈజ్ ఏ సర్వీస్ కంట్రీ అంటారు. వీ వాంట్ టు కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ బిల్డర్స్ కోటా ఆర్ ఏ మేకర్స్ కోటా అని ఒక పేరు పెట్టి, సో స్టూడెంట్స్ మీరు జేఈ పాస్ అవ్వాలనేది ఇంపార్టెంట్, వీ డో నాట్ డినై దట్. సో జేఈ పాస్ అయిన వాళ్ళలో వాళ్ళ ర్యాంకుని బట్టి ఒక్కటే కాకుండా వాళ్ళు ఎవరో బిల్డ్ చేశారా? ఓకే, వాళ్ళ స్కూల్లో హ్యావ్ యూ బిల్డ్ సంథింగ్ అండ్ హ్యావ్ యూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సమ్ నేర్చుకోవచ్చు. మీకు ఇంకో 7 సెమిస్టర్లు ఉంది. దీంతో మీరు ముందుకెళ్తూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఈ ఐడియాస్ ఇంకా ఫ్లరిష్ అవుతూ ఉంటే మీకు కావాలంటే కంప్లీట్లీ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫ్రమ్ యువర్ అకాడమిక్స్. విల్ గివ్ యూ ఎ డిప్లొమా అండ్ స్టే ఇన్ ద హాస్టల్, యూజ్ అవర్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పార్క్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ స్టార్ట్. You don't need to leave the campus. You stay in the campus, but you don't do any courses anymore. మీకు కావాలంటే ఒక 5 years టైం ఇస్తాం. ఈ 5 yearsలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి మీ స్టార్ట్అప్ మీద. బై ఛాన్స్ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదనుకోండి, యూ కంప్లీట్ ద 3rd year and 4th year and then take the degree and go. Or I would like to see a student who will come back after 3 or 4 years and tell me, sir, I don't need your degree. I'm already successful. My company is working well. I am making products. I am contributing to the country in making products. And ఇలాంటి మనుషుల్ని మనము ఇండియా తయారు చేయాలి. సో అది ఒక్కసారి స్కూళ్ళకి ఈ ఇంట్రెస్ట్, ఇలా ఐఐటీస్, మనం ఒక్క ఐఐటి స్టార్ట్ చేస్తే మిగిలిన ఐఐటీస్ కూడా నెమ్మదిగా దీంట్లోకి ముందుకు వస్తే ప్రతి స్కూల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుంది సార్. ఏదో ముక్కుబడిగా మనం సైన్స్ ఫేర్లు పెడుతుంటాం కానీ అది 10th వరకు అయిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్ లో అసలు దాని గురించి ఎత్తేవాడే లేడు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్లని ఐఐటీలు వాళ్ళు ఏం తయారు చేస్తున్నారన్న బేసిక్స్ మీద తీసుకోబోతున్నారు ఇక నుంచి అన్న ఐడియా ఉంటే ప్రతి స్కూలు క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 నుంచి కూడాను వాళ్ళ చేత ఏదో ఒకటి చేయిస్తూ ఉంటారు. ఆ సైన్స్ ఫేర్స్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు. అప్పుడు హోల్ కంట్రీ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండి. బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి ఇండియాలో ఉన్న బ్రిలియన్స్ ఇంకెక్కడా లేదని ఉంటాను నేను. ఆ బ్రిలియన్స్ ని మనం వాడుకోవట్లేదు. ఓకే, అది వాడుకుంటే ఇండియా విల్ చేంజ్. 2047 ఇంకా ముందే మనం డెవలప్డ్ కంట్రీ అయిపోతాం. సో దాని గురించి అందరం కృషి చేయాలన్న కోరిక. అది నేను ప్రతిసారి ఒకటే అంటాను, ఏదైనా ఫస్ట్ ఇంట గెలిచి గెలవాలంటారు మన తెలుగులో. సో ఫస్ట్ ఇంట్లో చేద్దాం, చేసి అందరికి చూపిద్దాం మేము చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రొఫెసర్ రాజలక్ష్మి గారు టీహాన్ ఇన్ఛార్జ్, ఆవిడ అటానమస్ నావిగేషన్ మీద పనిచేస్తున్నారు. ఆవిడ ఒక్కటే మాట చెప్పాను, మీరు ఏదైతే అటానమస్ వెహికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో అది క్యాంపస్ లో రన్ చేసి చూపించండి నాకు, ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా అవ్వకుండా. లాస్ట్ 2 years నుంచి 25,000 kilometers రన్ చేశారు సార్ ఆ అటానమస్ వెహికల్ ని. 30,000 passengers ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసింది అది. సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్.
మా కిరణ్ కుచ్చి గారు మాట్లాడుతుంటారు 5G 6G గురించి. నేను అంటాను మన క్యాంపస్లో ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రికల్ మీటర్స్ని మీ 5G కనెక్ట్ చేయండి, అప్పుడు డిమాన్స్ట్రేట్ చేయండి మీ టెక్నాలజీ మన క్యాంపస్లో పనిచేస్తోందని. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాం, ఓకే మేము ఆల్రెడీ చేసాము, మా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మా టెక్నాలజీ మీద అని చెప్పగలుగుతాం. ఇలా ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటే ఇండియా విల్ చేంజ్ సార్. ట్రూలీ సార్, మీరు అన్నట్లు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఏదో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీద రుబ్బుడు కాకుండా మీరు అన్నట్టు ఇట్లాంటివి ఏవైనా ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ తో కూడా అడ్మిషన్ వస్తుంది అంటే దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి యాడ్ అడ్వాంటేజ్ గా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కి, వాళ్ళు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఏరియా వేర్ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ అండ్ పేరెంట్స్ హ్యాస్ టు ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. దట్ రెంట్ ఇట్స్ a very great idea, sir. I think IIT Hyderabad will take it forward. That's great on your part, sir. And coming to your credentials, ఎందుకంటే it's your second doctorate. It's happened to be from the same Australian country, Swinburne University నుంచి, sir. And your experience in both professionally and personally. Yeah, these are all, I always call them as byproducts. Okay, you keep doing. Chala kala kirtam 2007 lo when I got my Bhatnagar, somebody asked, how did you prepare for your Bhatnagar? No, you don't prepare for anything like this. You keep working and somebody recognizes that you are doing well and he deserves to be given some recognition and anukuntaru. So I always say this, the joy that you get from the work that you do is the most important, and that is the main thing. In fact, I tell my students, please choose a job where you don't wait for a Saturday, Sunday and చెప్తుంటాను. And a Sunday night, if you are worried that tomorrow is Monday, that means you are not really enjoying your job. It's better to leave such a job when you are not enjoying it. So this is important. So people have, ఇది ఫస్ట్ దే కాదు, ఇంతకు ముందు 2017లో another Australian university ఉంది. I don't know what is the connection. So Deakin University. Interestingly, ఈ రెండు universities తోనూ I have worked very hard. Okay, I had a number of joint PhD students, both Swinburne and thing. And more importantly, while these connections of mine have started from IIT Madras, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత we already have a very strong jointly PhD program with both Deakin and Swinburne. ఇప్పుడు Monash తో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. So joint doctoral program, and we have also now set up 2 joint centers. Deakin తో ఒక జాయింట్ సెంటర్, జాయింట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అమృత్ అని దానికి పేరు పెట్టాం. అలాగే స్విన్బర్న్ తో ఒక జాయింట్ సెంటర్. సో బోత్ దీస్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ పుటింగ్ సమ్ ఫండ్స్ ఇన్ టు ద జాయింట్ సెంటర్ సో దట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ గో దేర్ అండ్ దేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ కమ్ హియర్. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే జనరల్ గా ఇటు నుంచి అటు రవాణా ఎక్కువ ఉండేది. బట్ దెన్ నౌ ద ఫెసిలిటీస్ అట్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఆర్ ఆల్సో ఇంప్రూవింగ్ టు సచ్ ఎన్ ఎక్స్టెంట్. ఇలాంటి టీహాన్ లాంటి సెంటర్స్ కానీ, మేము ఒక మైక్రోస్కోపీ సెంటర్ ఒకటి పెట్టాం, సాథీ సెంటర్ అని. ఇలాంటివన్నీ పెట్టడం వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆర్ రియల్లీ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీబడి ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇన్ సమ్ రెస్పెక్ట్స్ ఈవెన్ బెటర్ దాన్ సంబడి. సో ఇలాంటివి వాళ్ళు కూడా వచ్చి యూజ్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ వన్ మైక్రోస్కోప్ అట్ ఐఐటి హైదరాబాద్. నౌ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లీప్ లోకల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆటమ్ ప్రోబ్ 6000 సిరీస్ అంటాం. అది ఏ ఆస్ట్రేలియన్ యూనివర్సిటీలో లేదు. So I have been telling them, I met the vice president of Monash also. So I was telling them that it is now time that your students should come to IIT Hyderabad, spend 6 months and then learn these techniques and go back and improve their kind of research capabilities. Ila cheyagaliగే stage ki మనం వస్తున్నాం. So అది any exchange has to be a two-way. అది ఇప్పుడు జరగబోతుంది. చాలా యూనివర్సిటీస్ నుంచి వస్తున్నారు. జర్మన్ యూనివర్సిటీ, హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక 10 ప్రొఫెసర్స్ 25 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. దే స్పెంట్ అబౌట్ 2 weeks హియర్ అండ్ గాన్. అలా మన క్యోటో యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, టోక్యో యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. అలా వీఆర్ సీయింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఐఐటి హైదరాబాద్. ఇదంతా మన ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ కలిసి చేస్తున్నది. My job is only to enable things, but we have brilliant faculty and students. That is where we are very fortunate to have. Yeah, it's great, sir. Exchange of thoughts తో పాటు కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి it's vibrant to see these kind of people coming to India. In fact, we have recently set up a Japan Culture Center అనేది ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసాం. November 15th the president of what is called JST, Japan Science and Technology, was here. The ambassador of Japan to India was also here. Both of them have inaugurated the Japan Culture Center. Maybe you know it, this already. Japan has started a new initiative.
దే కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద లోటస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఈ లోటస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ముఖ్యంగా టు సీ దట్ జపనీస్ ఇండియన్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ go to Japan for a year for a joint PhD programs. ఓకే, ఒక జాయింట్లీ సూపర్వైజ్డ్ పిహెచ్డి అంటాం దీన్ని. అక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటారు, ఇక్కడ మన దగ్గర ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటారు, ఇద్దరు కలిసి స్టూడెంట్ ని సూపర్వైజ్ చేస్తారు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థీసిస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ సైన్ సేయింగ్ దట్ వీ హావ్ జాయింట్లీ సూపర్వైజ్డ్. Degree is still given by us, but they get benefited in the process that because the student is like a joint student, any outcome will be a joint outcome. So దీని వల్ల ఈసారి 300 మంది స్టూడెంట్లని జపనీస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు అండర్ ద లోటస్ ప్రోగ్రామ్. దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే 23 IITs లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీని, ఒక 1000 ఫ్యాకల్టీని మనము జపనీస్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న 1000 ఫ్యాకల్టీతో కనెక్ట్ చేయగలిగాం. ఓకే, విత్ అవర్ డీన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. అది చేయగలిగి ఒక 1000 స్టూడెంట్స్, పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు గో టు జపాన్. ఈ 1000 లోనూ ఒక 300 ని తీసుకుంటున్నారు ఈసారి. నెక్స్ట్ ఇయర్ హీ హాజ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ ఆన్ November 15th when he came here that next year we are planning to take 1000 students. And దీనికి మాకు IIT Hyderabad will be the hub connecting the whole of India, Great. the best universities in India with the best universities in Japan. It's confined to only IITs, sir. Lakpothe Be any. So that we go beyond IITs, go to the second tier institutions like NITs and other government institutions, JNTUs గాని, ఉస్మానియాలు గాని, ఇలా ఎక్కడెక్కడైతే బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఈ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ని మనకి వాళ్ళకి ఒక 1 year జపాన్ వెళ్ళటం వల్ల వాళ్ళ నాలెడ్జ్ బేస్ పెరగటము, వాళ్ళు అక్కడున్న ఫెసిలిటీస్ ని చూసి దాంతో వాళ్ళ రీసెర్చ్ వాల్యూ ఎడిషన్ జరగటము, దీనివల్ల వాళ్ళ కంట్రీకి కూడా వాల్యూ ఎడిషన్ జరగటము, ఈ రెండు జరగటం వల్ల ఇన్ ఫ్యూచర్ విల్ బి అ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. అది మనం చేయగలుగుతున్నాం. సో దానికోసం ఒక జపాన్ కల్చర్ సెంటర్ పెట్టి ఈ 300 మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్తుంటే వాళ్ళకి జపనీస్ లాంగ్వేజ్ టీచ్ చేయటం, జపనీస్ కల్చర్ టీచ్ చేయటం కోసం అని ఒక జపాన్ కల్చర్ సెంటర్ అనేది కూడా ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా వీఆర్ నౌ ఏబుల్ టు టేక్ లీడర్షిప్ రోల్స్ దట్ గో బియాండ్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అండ్ బికమ్ హౌ డు we connect India with other countries అనేది చేయటం జరుగుతోంది. It gives us immense satisfaction that we have been able to play a role, a kind of a leadership role, which is important for the country. Yeah, great, sir. And coming to inter IIT sports meets, దాదాపు 4,500 plus students వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. How did you make it possible, sir? And how is the outcome, sir? We have built a wonderful sports complex and last 5 years lo kastapadi this I can confidently say that possibly this is one of the best sports complexes in the whole country among the academic institutions, okay, particularly IITs. So kabatti ee inter IIT sports ఏదో ఒక ఐఐటీలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈసారి ఫస్ట్ టైం మనకి ఐఐటి హైదరాబాద్కి వచ్చారు. వచ్చిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు సీ అవర్ ఫెసిలిటీస్, పర్టికులర్లీ ద బిల్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద హోల్ SNCC అంటాం మేము, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ కాంప్లెక్స్ అని. అది డిజైన్ చేసిందే ఒక జపనీస్ ప్రొఫెసర్, ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ టోక్యో యూనివర్సిటీ ఆర్కిటెక్చర్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొఫెసర్ ఓనో. ఆయన డిజైన్ చేశారు. ఇఫ్ యూ గో టు ద ప్లేస్ అండ్ సీ ద హోల్ రూఫ్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫోల్డెడ్ పిలైట్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. ఇట్ హ్యాస్ అ 56 meters స్పాన్ ఆఫ్ ఏ ఆర్చ్డ్ రూఫ్ అనమాట. ఇలాంటివి 38 arches ఉన్నాయి మాకు ఇండోర్ స్టేడియంలో. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ స్ట్రక్చర్. L&T said this is the toughest building they have ever built in the country. And దానికి ఎన్నో అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి as a building itself. And more importantly, we have set up world class sports facilities. మీరు ఇండోర్ స్టేడియం చూస్తే చాలా, you will see that this is almost like any world class sports facility. And దానివల్ల when we requested the all other IITs that we would like to conduct it this year at IIT Hyderabad, they all have accepted. 2,500 students వచ్చారు. From 14th to 21st వాళ్ళది అయింది. రేపటి నుంచి ఇంటర్ ఐఐటి స్పోర్ట్స్ ఫర్ స్టాఫ్ జరగబోతుంది, ఫ్యాకల్టీ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. వాళ్ళు ఒక 2,000 members వస్తున్నారు, ఆల్రెడీ వచ్చారు, క్యాంపస్ లో ఉన్నారు. రేపు ఇనాగ్రేషన్ జరగబోతుంది. అది ఇంకో 1 week నడుస్తుంది. సో దట్ వే వీఆర్ ఏబుల్ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ the sports in a big way, because sports is very essential in addition to your academics. And ఉద్దేశంతో
So we are able to do this, and what is also interesting is IIT Hyderabad also is growing in its own way. While we are second generation IIT, we have this year grabbed a 8th position, okay, among all the 23 IITs in terms of overall points that we have earned. And I'm sure in the next 2-3 years, with this new facility that we have, with the new coaches that we are bringing, there will be more and more growth. ఇట్స్ గ్రేట్ సార్. అండ్ మీరు మొదట్లో ఉన్నట్టు సార్ ఏదో సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి కాకుండా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కూడా రావాలి, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్ చేయాలని చెప్పారు. ఇన్ దట్ వే నాకు తెలిసి అందరూ కంప్యూటర్ సైన్స్ వైపు చాలా ఐఐటీస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నా కూడా డైరెక్టర్స్, నాకు తెలిసి మీకు ఎక్కడో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ పైన చాలా గట్టి నమ్మకం ఉంది. ఇండియా షుడ్ థ్రైవ్ ఇన్ దిస్ సెక్టర్ అని కూడా. సో 79 IIM ATM కూడా ఆ ఉద్దేశంలో భాగంగానే కండక్ట్ చేశారా? వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ మెటలర్జీలో కానివ్వండి, ఇన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ అనేటువంటిది, ఈ యొక్క ఈవెంట్ అనేటువంటిది ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది సార్? సో నేను మెటలర్జిస్ట్ చెప్పాను ముందునే. ఓకే, ఐ స్టార్టెడ్ మై లైఫ్ విత్ పాలిటెక్నిక్, విజయవాడ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ లో డిప్లొమా మెటలర్జీ చేసి స్టార్ట్ చేశాను. సో యాజ్ అ పర్సన్ గ్రోస్, మా మెటలర్జీస్ అందరికీ వీ హ్యావ్ అన్ అసోసియేషన్ ఇన్ ఇండియా called Indian Institute of Metals. I grew up as a student, as a part of IIM. I was a student member of IIM when I was in a BTech. Then grew up with it. I became a council member and then became a vice president. And this year I am the president of IIM. So as the president of IIM, you have to conduct an annual technical meeting. So this year we deliberately wanted it at IIT Hyderabad so that we wanted to test ourselves. Can we really hold such a meeting? We had almost like 1,800 people participating in this conference. This is the biggest conference ever held at IIT Hyderabad. So we stretched ourselves to see, can we really organize such a conference? Luckily, the facilities that we have built on the campus were useful. We have a lecture hall complex with about 15 lecture halls. So we were able to do 15 parallel sessions in these 15 lecture halls, with one being mostly a plenary session and the remaining 14 lecture halls being a smaller ones, ranging from 80 capacity to 400 capacity. So 14 themes lo parallel sessions conduct chesi. In 3 days, we had 1,000 papers presented. Okay, this is the largest in the history of IIM. IIM అనేది 1946 లో స్టార్ట్ అయింది. 79 years old. Every year they organize this what is called annual technical meeting. This is the 79th annual technical meeting. ఈ 78 years లో ఎప్పుడు ఇంతమంది రావటం అనేది, ఇన్ని పేపర్లు ప్రజెంట్ చేయటం అనేది జరగలేదు. సో దట్ వే we feel that they also wanted to see IIT Hyderabad and get benefited by the infrastructure of IIT Hyderabad and the innovation spirit of IIT Hyderabad. We, as you know, possibly we always say, for us IITH stands for inventing and innovating in technology for humanity and stuff. So adi prati chota తీసుకురావాలని మా కోరిక. So that way we were extremely happy that we were able to conduct. We also wanted to, as you rightly said, I am always keen on how do we make our undergraduate students more actually technical. To be honest with you, most of the students nowadays who join, whether they join IIT or NIT, they simply want to possibly, irrespective of the branch they are in, they want to get into a software job and learn some coding here and there and join. So instead, India needs really technological people. But if we can expose these undergraduate students to the real stalwarts of our field, then they start getting, inspired by them. So దానికోసం ప్రతి సంవత్సరము IIM ATM is always in November. So I have seen this for 30 years now. And then I said that November is the time when our exams are going on. Most of the IITs have exams during November. So I requested the team for the first time, the council, to shift it to December. They agreed to shift. In 79 years, first time our ATM is being organized in December. Why December? Because December is the vacation time. Students' exams are all over. They are free. I wanted to bring the BTech students to meet the stalwarts here. Okay, I grew up looking at these stalwarts as a student. So we did was there are about 80 colleges in India which have metallurgy BTech. Okay, we wrote to all the colleges and wrote to them saying that you nominate 2 students from each college. Let them come. We will take care of everything free, starting from their travel onwards, everything, so that they come and stay for 3 days and meet the great minds of metallurgy
and understand what is all metallurgy about. There's so much happening now in semiconductors, so much happening on critical minerals, and anything that you see has materials content in it. Okay, so as a result, we thought let us bring them. About 200 students came like that. 150 to 200. So I brought about 15 past presidents, former presidents of IIM. So we had illustrious people as former presidents of IIM. We were able to invite them. For the first time, 15 people came to IIT Hyderabad to be a part of this particular IIM. So we had a special session of BTech students meeting the former presidents. Okay, so they're all real stalwarts of metallurgy. And అలాంటి వాళ్ళతో ఒక అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ 19-20 years old guy. And we also ensured that I told them, the heads of the departments, out of the two, one should be a girl, I told them. So that we also have inclusivity in mind. So bring them, inspire them with them. So that has really worked out very well. So, and that way they have also been able to come. Industries have come to IIT. Almost 50 exhibition stalls were put by various industries. They also started talking to our faculty members for possible collaboration. So even collaborations will come, and I strongly believe collaborations are a key to growth for any institution, for that matter for any country also. So we want to see how do we work together, particularly with the industry, and to grow. So the particular conference, it has helped us in that way. A lot of future collaborations are going to come. In fact, JSW is planning to set up a center here. Tata Steel is planning to set up a center here. All these are happening because of these kind of interactions that we have. పర్సనల్గా మీ మీద నమ్మకం కూడా దీనికి యాడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది అన్డౌటెడ్లీ సార్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ సార్. Ultimately, we have brilliant faculty. That's what is matters. Okay, we have about 340 faculty with an average age of 40. And really brilliant faculty. So that's what matters to any institution. We are very careful in choosing our faculty. And that is something. Young faculty, not only young campus, sir. Young IITs, youngest కాదు. Example, just to give you an idea, last year, this year, August, when we completed the interviews for our metallurgy department, we had 350 applications for an assistant professor position. We have selected 2 out of 350. This is tougher than even JE. I would say JE lo 2 lakh people, 20 lakh people write the exam, for example, and about 20,000 students are chosen. It's 100:1. So this is almost like 200:1 when we are selecting. When we are taking brilliant students, you have to have brilliant faculty also. So that is something which are very, very conscious about it. We want to bring the best faculty to work with the best students and produce the best results. అండ్ ఐఐటీస్లోనే చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐటీలో సీట్ రాకపోతే లైఫ్ ఆగిపోదు అనడానికి ఒకటి. ఎందుకంటే మీరు ఐఐటీ హైదరాబాద్గా డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరేమో కామన్గా ఉండేటువంటి విజయవాడలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో డిప్లొమా చేశారు, ఆర్ఈసీ నాగ్పూర్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఇన్ దాట్ వే సార్, ఇప్పుడు ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీకి అడ్రస్ చేస్తూ పేరెంట్స్కి ఈ విషయం పైన మీరు చెప్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సార్, ప్లీజ్. సో ట్రూ అండి, మీరు అన్నట్టుగా వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎవరైనా ఏమైనా చేయగలరు, there's no doubt about it. But what is important is to first of all have a strong knowledge base. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చేసే పని మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి. As a student, if you are a student, you have to be the best student as far as possible to learn whatever you are supposed to learn at that particular point of time. Create a strong foundation for you and then believe in yourself, then anything is possible. And every field is important. For example, every organ of your body is equally important. ఒక చిన్న దెబ్బ మనకు ఒక ఈవెన్ ఫింగర్కి తగిలినా కానీ we know how much we suffer. So it's not that just one field is important, every field is important. So కాబట్టి ఇప్పుడు for example, I am seeing a number of private colleges closing down civil engineering and things like that. Yes, okay, we are seeing this often. So one day you may have to have a situation after about 20 years that you may have to import people from China for building your buildings possibly or bridges. So alanti situation India ku ragoddu. So as a result, we have to find out how do we strengthen our core branches of engineering. దీని మీద మేము చాలా ఫోకస్ పెడుతున్నాం ఇక్కడ. అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆల్సో సీ హౌ డు వి బ్రింగ్ ద సో కాల్డ్ కంప్యూటేషన్ అండ్ ఏఐ నాలెడ్జ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్.
For example, we started a BTech in computational engineering. Maybe you are aware of it. Yes. So we said that while CSE guys, most of them are going to fintech, where do we have computational guys going to ISRO, are going to something like Tata Motors, are going into something like JSW, things like that, where you help the companies to use your computational knowledge to develop newer materials or maybe newer products or newer automobiles or newer aircrafts. If you want to do that, you need to do a lot of computation. Okay, so for example, you need to have what is called CFD knowledge, computational fluid dynamics knowledge. You need to have something called an FEM knowledge, finite element methods knowledge. So we have created a BTech branch called BTech in computational engineering, where we don't teach Java, C++. Okay, we teach them mathematics, numerical methods, and teach them solid mechanics, fluid mechanics, multi-scale modeling, even genomics we teach them, Monte Carlo simulations we teach them. So we have teachers from civil, mechanical, chemical, metallurgy and bio, they all teach. Not many computer science faculty teach here. So ultimately at the end of the 4 years, we are creating a solid engineer with a solid computational background, so that they will be able to go to manufacturing industry rather than a fintech industry. So ఇలాంటి వాళ్ళని క్రియేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా మెటలర్జీ డిపార్ట్మెంట్లో వీ హ్యావ్ అన్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ఎంటెక్ ఇన్ ICME, ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్యూటేషనల్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, కంప్యూటేషనల్ నాలెడ్జ్తో, AI నాలెడ్జ్తో మనం మెటీరియల్స్ని ఎలా డిజైన్ చేయగలం. సో హౌ డు ఐ డిజైన్ ఎ న్యూ స్టీల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ ఎ బెటర్ ప్రాపర్టీ, సో దట్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ మచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, but I clearly know that this is the kind of composition if I have, I will get this property. ఇదంతా మనం కంప్యూటేషనల్ మోడలింగ్తో చేయొచ్చు. అలా మనం కంప్యూటేషన్ నాలెడ్జ్ని ఒక్క ఫిన్టెక్కే కాకుండా ఇంజనీరింగ్కి ఎలా వాడతాం అనేది చేస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ at IIT Hyderabad itself that in every branch of engineering we have enough of computation taught, so that students grow with both these base of civil engineering with the AI embedded into it. Okay, because AI standalone has limited kind of scope or even application. AI with the engineering below that, whether it is healthcare, whether it is aerospace, whether it is manufacturing, everywhere if you put the AI on a solid foundation of engineering, then everything can grow better. That's why in fact in our own AI department, our faculty come from various backgrounds. We have civil engineers in doing AI, we have mechanical engineers doing AI, we have chemical engineers, metallurgists doing AI, biotech fellows doing AI. We don't have simply computer science fellows doing AI. So we wanted an interdisciplinary AI department. We have created such a department. We have about 30 to 35 faculty now who are taken from various branches but do AI. So this is something that we believe in, and we are trying to build that kind of a thing, a very solid engineering foundation, and with the necessary AI and computational knowledge, so that student is useful for our technology development of the country, and so that India not only just becomes Atmanirbhar, but more a developed country and a leader in certain technologies. Our direction of ముందుకెళ్ళాలని plan. ఎసెన్స్ ముందే గుర్తించారు. అందుకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ ని ఎక్కడ ఎవరు ప్రోగ్రామ్ తీసుకురాని టైంలోనే మీరు డిజైన్ చేసి IIT హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఇఫ్ నాట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద ఏషియా సార్. This is not only first in the country, sir, third in the world, sir. Third in the world. Okay, మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2019లో there are only 2 other institutions in the whole world which had AI undergraduate program. AI postgraduate PhD research level was happening. So MIT and Carnegie Mellon, they were the only 2 and we were the third. Okay, so that way, leadership anedi somehow I think it is in our blood. Okay, for example, when Indian Prime Minister 2022 May 1st, when he announced India Semiconductor mission, we immediately started same year a BTech in semiconductors. We asked this question: where are the semiconductor engineers in India? If somebody is going to bring a fab, now Tata is started already the fab, and they say that 2026 the first tape out is going to happen. If that kind of a thing is going to happen, you only have electrical engineers and electronics engineers, nobody else. So we thought, let us create engineers with semiconductor knowledge, and our Deshanto, we have started a BTech. We have now about 5 MTech programs in the semiconductors area. We have an MTech in VLSI, we have an MTech in what is called packaging, India's first MTech program in packaging. We did that.
In the whole world also, there are not many places. In fact, on that day, May 1st of 2022, I met a great gentleman by name Professor Rao Tummala. He comes from Georgia Tech. He told me, Professor Murty, I have been in this field for 35 years. He is known to be the father of packaging, semiconductor packaging. He said, Professor Murty, I have so many patents, more than 100 patents he has. But he says, I am still eager to have a master's program on packaging, which we could not start at in Georgia Tech. I said, immediately we talked to our colleagues. Our colleague came up with a program, and within 3 months, from May 1st to August 1st, we got the curriculum ready, got it approved in the Senate, advertised it, got about 500 applications, selected about 25 students. On August 1st, classes started. India's first master's program on packaging, semiconductor packaging. We thought that it is important today. We also started an MTech in what is called e-waste management, electronic waste management. We started an MTech in quantum and solid state devices. Next year we are starting an MTech in photonics. So what does India want? Anedi alochitchadam modalu pedite, then you start really creating the right human resources who are needed for the country. Idi kasta we keep doing it more. We have been doing a lot of interdisciplinarity. Faculty from different departments come together and start programs. For example, BTech in computational engineering chippan. This is India's first interdisciplinary BTech program. యూజువల్గా బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి ఐఐటీలోనూ ఇంకెక్కడైనా కానీ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఒక బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఒక 5 డిపార్ట్మెంట్లు కలిపి ఒక బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం ఎక్కడ జరగదు. We were possibly the first to start that. Okay, so we said that when something has to be delivered, let's all come together and deliver it. If India needs this, we should do it. Okay, for us India is number one, anything else is secondary for us. So ila alochiste prati initiative, then definitely we will be much ahead of rest of the world. స్టూడెంట్ చాయిసెస్ అనేటువంటివి కంప్లీట్గా రిలే కాకుండా మనకి ఏది అవసరము, ఎంత అవసరం అనేటువంటిది మీరు ఏదైతే ఫాలో అవుతూ ఉన్నారో ఆ కోర్సెస్ తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. When somebody says, I don't like this branch, I don't like this branch, I said, what do you know about that branch to say I don't like it? Okay, so you have to dive deep, then only you will understand, then you will be able to contribute. There are great, take Abdul Kalam sir, he's an aerospace guy. Who will join aerospace, you tell me? He joined and he became Bharat Ratna, right? So there are people like that in every field. Take Moshaguru Vishwesvaraya garu, a civil engineer. Who wants to join civil engineering now, you tell me? Okay, but he chose to become a civil engineer, and he is respected now by everybody. That institutions have the name of him attached to them. The institution where I studied, REC Nagpur, is VRC, Vishwesvaraya Regional College of Engineering, we call it. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి చోట, ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలా అవడానికి ఛాన్సులు ఉన్నాయి. So that is something that we thought we will inculcate. So we removed the branch change for the first time, possibly first institution, first IIT possibly. Now many other IITs have started. Similarly, when we started this, we started a BTech in biomedical engineering. We started a BTech in bioinformatics. We started even a BTech in industrial chemistry. Every one of these are flourishing now. Okay. In fact, when we removed the branch change option, people said suddenly the people joining IIT Hyderabad will come down. It did not happen. Year after year, our opening and closing ranks are improving. Okay. What matters is a strength of strong faculty. Institutions are built by faculty, truly, not built by buildings. Buildings are important for their architecture, but what goes on inside the buildings is more important. And we are building that. So that's why we are very careful in picking up our faculty. Okay, and with that we will build a great India. బ్రాంచింగ్ ఆప్షన్ ఏదైతే మీరు తీసేశారు అది గుడ్ సార్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ వెళ్ళి కంటిన్యూ సర్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇక్కడే మొగ్గలోనే తుంచేసిన వాళ్ళం అవుతాం. దానికి కారకులు కాకూడదు అనేటువంటి సదుద్దేశం ఏదైతే మీకు ఉందో అది మీ గొప్పతనం సార్. ఇట్స్ గ్రేట్. అది ఉండాల్సిన లక్షణం కూడా సార్, ఇవాళ కావాల్సిన లక్షణం. అండ్ ఐఐటీస్ లో చదవని స్టూడెంట్స్, నాన్ ఐటీ స్టూడెంట్స్ కి ఒక వారం రోజులు ఐఐటి హైదరాబాద్ లో వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయ్యానంటే గొప్ప చెప్పుకున్నాడు కాలేజ్ లో. లేదా ఒక సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ నాకు ఆఫర్ వచ్చిందిరా, నేను 1 నెల 1.5 నెల అక్కడ చేశాను ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పుకుంటా. అట్లాంటిది ఒక ఇంటర్న్షిప్ లాగా ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం తీసుకొచ్చే అవకాశం ఏదైతే మీరు కల్పిస్తున్నారా, హెడ్ అబౌట్ ఇట్ సార్. ఇట్స్ గ్రేట్ ఫర్ ఎవరీ స్టూడెంట్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ అక్రాస్ ది కంట్రీ సార్. ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క విశిష్టత గురించి చెప్తారా సార్? అంటే
స్టూడెంట్స్ రెండు ఉండాల్సిన చేశాం. క్రైటీరియాస్ ఏంటి సార్? ఆ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ క్రైటీరియాస్ ఫర్ దాట్. ఒకటి ఫస్ట్ మేము NITs తో MOUs చేసుకున్నాం. I have seen many NITs when I was going. I started observing that most of the students are not really getting interested in technology per se. I said that IIT Hyderabad, for example, has so many facilities. We have 560 facilities, cost ranging from 25 lakhs to 25 crores. అలాంటి ఎక్విప్మెంట్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. There is something called iSTEM portal. One principal scientific advisor to Government of India about 3 years back has brought out a portal where he said any institution which has any good facility which they want others also to get benefited out of the facility, put them on this portal so that anybody can book a slot and use it. We have put 480 equipment on the iSTEM portal, one of the largest among the institutions. And we said, when we have all this, why don't we ensure that some students from outside come and get benefited out of this? So దాంతో మేము ఒక 11 NITs తో MOUs సైన్ చేసాం ఇప్పటి వరకు. చేసి వాట్ వీ టెల్ దెమ్ ఈస్, యూ కమ్ టు IIT హైదరాబాద్ ఇన్ యువర్ 4th year BTech. 3 years వరకు మీరు మీ NIT లో చదువుకోండి, and then come to 4th year and we will not charge you a single rupee, okay, but you will only pay for the hostel and the mess food that you eat. But what is more important is you can do the credits which you are supposed to do, and we transfer the credits. Your institution will give you the degree, but what is more important is full year you will do research with our faculty members, okay, and use these facilities so that your interest in technology development, research and startups also will grow. దీంతో ఇప్పుడు as of today, kind of 100 students have come and slowly they are getting benefited. Some of them have joined us for a PhD. We say minimum 8 CGPA is must for you to come, because IIT system lo ela untundante, if a student at the end of the 4th year, if they have 8 CGPA from a CFTI, centrally funded technical institution, then they are eligible to get admitted for a PhD, which we call it as direct PhD, without the need of writing gate exam. ఓకే, పాలసీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ బింగ్ ద స్టూడెంట్స్ హు హావ్ ఆల్రెడీ 8 CGPA, ఇక్కడ 1 year అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ దే మెయింటైన్ దట్ 8 CGPA at the end of the 4th year, and if they show interest, we will conduct an interview and select them for a PhD program. So ila we started supporting. Now recently mechanical department has come up with another policy where they said there are so many good engineering institutions all around. Their students want to get exposed. They are not NITs. Okay, so NITs చేస్తున్నాము బానే ఉంది, బట్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హౌ డు వి సపోర్ట్? ఇప్పుడు గీతం యూనివర్సిటీ ఉంది, అలాంటి యూనివర్సిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ ని ఒక 6 months 8th సెమిస్టర్ లో కానీ 7th సెమిస్టర్ లో కానీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయిస్తే, ఓకే, దెన్ యు ఆర్ ఆల్సో స్లోలీ transforming them into more technology oriented. ఒక్కసారి మన దగ్గర ఫెసిలిటీస్ చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఈ NIT బ్యాచెస్ లో 30 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. వాళ్ళలో 20 స్టూడెంట్స్ జాయిన్ PhD with us. And then they said to me on the last day when I was having a lunch with them, they said, sir, at the end of 3rd year, we never thought we will do PhD in our life. Okay, now we got interested. Why? Because we saw the facilities, we saw brilliant faculty members, and వాళ్ళతో పనిచేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అన్న ఐడియా మాకు వచ్చింది అన్నారు. ఇలాంటిది వాళ్ళకి క్రియేట్ చేయగలిగితే ఇండియా విల్ గ్రో. సో అదొకటి స్టార్ట్ చేసాం. హోప్ఫుల్లీ దిస్ విల్ గెట్ స్ప్రెడ్ టు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో, అండ్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ మోర్ అండ్ మోర్. యా, గుడ్ సార్. ఎందుకంటే మీరైతే ఏదో డిగ్రీ అయిపోగానే BTech అయిపోగానే కార్పొరేట్ సైడ్ ఆలోచించకుండా MTech చేయడము లేకపోతే PhD చేయడం అనేటువంటిది ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద కంట్రీ అండ్ ఆల్సో గుడ్ knowledge. And one more thing, sir, Param Seva at IIT, what's all about, sir? Because you know that the significance of it to the industry and also to the colleges also, sir. Yes. Correct. So Param Seva అనేది basically CDAC, మీకు తెలుసు. CDAC has set up this in a number of institutions to set up supercomputing facilities so that regionally it can be useful for many people. సో IIT హైదరాబాద్ లో కూడా అదొకటి సెటప్ అయింది. అరౌండ్ 850 టెరాఫ్లాప్స్ ఫెసిలిటీ అది. దానివల్ల ఒక 2 years బ్యాక్ వీ హావ్ సెట్ ఇట్ అప్, అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, a number of other institutions around, for example University of Hyderabad,
there are people who are using it. CCMB and the Center for Cellular Molecular Biology, they also do a lot of computation when they are talking of drug delivery and drug discovery. Alantivi chestunnappudu people use it. There are also industries, pharmaceutical industries, who do a lot of computation work. So alanti vallaku kuda upayogapadettuga we are trying to set it, we are trying to make it open to a lot of people. Now దీన్ని ఈ సంవత్సరంలో ఇంకా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి we wanted to make it a 2 teraflop స్టేజ్ కూడా తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ ఉంది. లుకింగ్ ఫర్ సమ్ ఫండింగ్. వన్స్ ఫండింగ్ వస్తే అది కూడా, సో దట్ బేసికలీ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ సార్, when institutions grow, everybody around them should grow. Okay, inclusive growth is essential for the country, because you cannot replicate everything in every institution. Okay, resources are limited. So when the resources are limited, when you are setting up something, for example, the microscopy center that we have set up, SATI, Center for what is called Institute and Correlative Microscopy, we have got now about close to 20 partners. We told all these partners that you come and use our facility free of cost by being a partner. Okay, for the next 5 years. We will train your people. We have now set up a microscopy training center for the first time in the country. So we said, let's create things like this. Okay, because we have facilities worthy of about 80 crores, $10 million US, okay, at that center. And it's not easy for every institution to set up a 80 crore microscopy center. So as a result, it is better you set it up such things at certain places where the expertise is available. There are people who are expertise in the field that is available, and ensure that people around you get benefited by that. So adi oka concept manasulo pettukoni we started doing. We also started what is called a rural development center. Even grassroots level lo, school level lo వెళ్ళి వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ని స్ట్రెంగ్థన్ చేయాలని ఒక 10 స్కూళ్ళని మా చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూళ్ళని తీసుకున్నాం మేము. సో మా ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ టీచ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ దే కాన్సెప్ట్ బికమ్ స్ట్రాంగర్. వన్స్ ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యువర్ ఆస్పిరేషన్స్ విల్ బిల్డ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ దిస్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ దట్ అని ఒక స్టూడెంట్స్ చెప్పగలుగుతారు. ఒక చిన్న విలేజ్, కంది విలేజ్ నుంచి ఇఫ్ an IAS ఆఫీసర్ కెన్ కమ్ అవుట్, amazing it will be. If somebody like Abdul Kalam can come out, and if IIT Hyderabad is playing a small role, okay, Urta Bhakti antaru, atla oka chinna role play cheyagalite, I'll be extremely happy. And recent collaborations with sir, DMRC, Delhi Metro Rail Corporation, also Rajasthan government on geoscience, sir. It only significance enti sir. So even there are so many collaborations happening at IIT Hyderabad. So these are recent developments. These are latest, but in fact, if you go 1 year back, for example, we have Greenco has given 150 crores. We have set up a Greenco School of Sustainability. Coal India has given about 100 crores. We have set up what is called Clean Coal Technology Center. Ila rakarakala centers, even critical minerals lo మేము ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పెట్టాము. సో ఈ మీరు ఢిల్లీ మెట్రోతో ఏదైతే మాట్లాడారో, దట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఆన్ అటానమస్ నావిగేషన్. మన క్యాంపస్ లో, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ప్రొఫెసర్ రాజలక్ష్మి ఈజ్ లీడింగ్ ద హోల్ టీమ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ autonomous vehicles lo, driverless vehicles, whether they are road based vehicles or air based vehicles, వీటన్నిటి మీద how do we work together అనే ఉద్దేశంతో జరిగింది. రెండోది, we have even just recently signed an MOU with South Central Railway. So they have a program called Kavach అని ఒక product. Basically it looks at the whole network of all stations, so that the rail accidents jarakunda. Okay, so that you have a complete connecting one railway station to another railway station in a completely indigenous way, without depending on anything from abroad. దాంతో మేము ఒకటి చేసాము. దాంట్లో సైన్స్ వాళ్ళు కూడా they are going to be a part of it as we grow along. So it's going to be a government, academia and industry kind of network collaborations we are going to do. So ఇలా చాలా initiatives jarugutunnayi. I want to see a day where industry takes spaces in academic institutions. If you go abroad, places like US, you talk about Stanford, you talk about MIT, why did these institutions become great? It is because industries have taken space in their academic institutions. Industries co-locate ayi, okay, co-create cheytam modalu pedite,
amazing transformation will happen, sir. So in India, our problem is the industry stays somewhere, academia stays somewhere. There's a big valley between the two. And how do we build this valley? So 5 years back, we started with what we call it as a semester-long internship. Most of the IITs lo summer internships undevi. We said, let us have our students going and spending one full semester in an industry, okay, without any coursework, okay, and we give them a 6 credits. It's a credited internship. Most of the summer internships are not credited, so students don't take seriously. Once there is credit, student will take it seriously, because if the good grade he does not get, he or she, then the CGPA will fall down. So adokati start chesam. We started what is called industry lectures. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత లెక్చర్స్ ఇప్పించడం, మన ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్ కి, బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కి. అలాగే వి స్టార్టెడ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. మా ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్ దే డూ 1 year of full project. So we ask these industry people, do you have any problems that our MTech students can solve in 1 year? అని వాళ్ళ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని దాన్ని మా ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి, అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ పిక్స్ అప్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ వీ ఎన్ష్యూర్ దట్ the confidentiality is maintained. There is an NDA signed between the student and the guide and the industry. And we also ensure that the thesis that comes out will have an embargo for almost for 4 years. Okay, so that the content of the thesis is not known to an outsider. Industry will be extremely happy when the confidentiality is maintained. Ila cheskuntu alage industry వాళ్ళకి ఆన్లైన్ MTech programs ఇస్తూ, that you are in an industry, you want to get an MTech. After finishing your BTech, you have joined the industry, but you can't get a leave from your industry. So we will give you an MTech, provided you are good and pass our exams. Okay, we say that you come to IIT only on the day of convocation. You don't need to come at all, and complete the whole MTech. And a 2-year MTech, we give you 4 years time, so that leisurely you can do. ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఇండస్ట్రీతో వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. ఆ విధంగా మోర్ అండ్ మోర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్. మన టీఆర్పీ చూసుకుంటే టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ పార్క్ లో ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. 1.5 lakh square foot బిల్డింగ్ లో ఒక 10,000 SFT మాత్రమే ఖాళీగా ఉంది ఇప్పుడు. అలా ఎన్ని కంపెనీస్, బోత్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ అబ్రాడ్ కంపెనీస్. గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్, they have set up almost a 5,000 SFT space తీసుకొని, they say that the global R&D of Granules India will be done from IIT Hyderabad. Okay, ఇట్లాంటిది క్రియేట్ చేయగలిగితే, and our faculty getting involved in that, then you will grow together. Okay, so growing together and contributing together for the country's growth is very important. ఇలాంటివి ఎన్నో సెంటర్స్ సెటప్ చేయాలి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కూడా అని మా కోరిక. Great sir, great sir. And QS World Rankings, it's good sir. QS Asiaలో 50 రావడం, QS World Rankings లో, I know, please achievements గురించి చెప్పండి సార్. Yes sir, it's all baby steps తో స్టార్ట్ అయ్యాం మేము 2008 లో. Second generation IIT అంటారు. But what is important is now we don't call ourselves as a second generation anymore. We have been able to compete with the first generation. The NIRF ranking lo meer chusaru ee samvatsaram. We have been able to cross one of the first generation IIT, and we have much more. I know that we are growing, but it's a long way. I think we will progress, and world rankings are very important. QS ranking lo year after year we are growing up, and particularly QS Asian ranking is chala almost 15 ranks cross cheyagaliyam. So all this, as I told you, 2 things that are happening is good work is happening, and because of which, if you look at IIT Hyderabad, if you look at the number of publication, quality of publication, we clearly tell our faculty that we are interested in the quality of publication, not just the number. Okay, where are you publishing is more important for me rather than how many publications you have. Idi oka clear ga cheptam. And similarly, we support patents a lot. You are aware that in the last 5-6 years we have more than 600 patents. All this is happening. So patents, startups, publications, R&D funding. In fact, last year R&D funding is about 335 crores that we got, which with about 300 faculty. So on an average, it is more than 1 crore per faculty. This is again possibly among IITs we are one of the best in that. Even if you look at last year number of patents, 210 patents for 300 faculty, 0.7 per faculty, which is possibly the largest
among any IIT in the country, per capita patent filing. So ఇలా ప్రతిదీ జరగటం వల్ల మా what is called the people's impression about IIT Hyderabad is improving, perception is improving. In QS rankings 50% of the marks are for perception alone. So what do other academic institutions think about IIT Hyderabad? What do industry think about IIT Hyderabad? ఈ పర్సెప్షన్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు. సో as a result of all this, our perception is increasing. Number of universities are coming and setting up a joint centers with us. Japan has set up one university called Shimane University has set up a joint center with IIT Hyderabad. So the number of joint centers with Purdue University has set up a joint center with IIT Hyderabad on semiconductors. Now we are seeing that more and more universities from abroad are setting up joint centers with us. So with that, all this does not happen just like that. Okay, there has to be an ecosystem. There has to be a strong research base and strong, what I would say, zeal to do good high-end technologies from our own faculty and students. ఇవన్నీ ఉన్నాయని వాళ్ళు చూడటం వల్ల వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు, మనతో చేతులు కలుపుతున్నారు, జాయింట్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఐఎమ్ షూర్ వెరీ సూన్ వీ విల్ రీచ్ అండ్ నెక్స్ట్ 5 yearsలో మా గోల్ వీ షుడ్ బీ ఇన్ ద టాప్ 200, పాసిబుల్ టాప్ 100. సో ఆ గోల్తో ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఐఎమ్ షూర్ ఇఫ్ ఆల్ గోస్ వెల్ వీ విల్ బి దేర్. గుడ్ సార్, అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ సార్. డెఫినెట్ గా మీరు మంచి క్యూస్ ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటి, ఎందుకంటే హిస్టరీ అనేటువంటిది ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూనే వస్తుంది ర్యాంకింగ్స్ లో. ఇట్ కంటిన్యూస్. వి హ్యావ్ దట్ గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ సార్ ఇన్ యూ అండ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎ హోల్. అండ్ సో స్టూడెంట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు 4 years సీట్ వస్తే ఇక్కడ ఉంటారు. బట్ ఫ్యాకల్టీ జాయిన్ అయిన తర్వాత క్యూస్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఇంకా బెటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళకోకుండా ఇక్కడ ఐఐటి హైదరాబాద్ లోనే మాకు ఆ క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ లో మేము దాటుతాం అనేటువంటి ఉద్దేశము, లేకపోతే రీటైన్ చేసుకోవడానికి ఫ్యాకల్టీ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండడానికి మీరు ఎట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు, లేకపోతే ఉండడానికి వాళ్ళు ఎందుకు ఇష్టపడాలి అంటే వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. నేను జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ 1 month లో I wrote a big article which I shared with all our colleagues. We say IIT Hyderabad as a dream destination, okay, for a student, for a faculty, for a staff. నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతాను. whenever a prospective faculty candidate with a PhD and some postdoc experience is looking for where do I join in an IIT in India, okay, just returned from US, let's say, or Europe, he has 23 IITs to choose from and also IISc Bangalore to choose from. This is general scenario. Why should somebody come to IIT Hyderabad? And first question adutanu. Okay, so that means there should be something attracting him. Of course, sometimes family. Many, we are all Indians, are all very strong family connections. That could be one possibility. But more importantly, for example, for your information, if I look at our total faculty, 340 faculty, the percentage of Telugu-speaking faculty are not large. In fact, can you guess who are the largest population at IIT Hyderabad? No guess, sir. It is Bengalis. Oh, okay. Surprisingly. So more than 30% of our faculty are Bengalis, for your information. Okay. Of course, there is something which is unique in Bengal. Because I spent about 12 years in Bengal, IIT Kharagpur, I know that. There is a lot of respect for teaching in Bengal. People still want to do science. Once they finish +2, many of them want to join for physics, chemistry and things like that, which is not there anymore in South Indian states to a large extent. So as a result, a lot of people, when we look at the applications that we are getting for faculty positions, many of them come from that particular area. Okay, and ours is second only in terms of the total percentage of faculty from a particular state, if I look at it at IIT Hyderabad. So we try to see how do we attract. One is create a good environment, research facilities, because every faculty who wants to join an IIT, they just don't want to teach alone. They want to do research. Okay? As a result, good facilities. Once they see that IIT Hyderabad has a microscope which does not exist in any university in the world, okay, that becomes an attraction for somebody to come. If I come to IIT Hyderabad, I'll be able to use this facility and do great research. So, Adi first, creating good infrastructure, and so that they can do మీరు సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీ అన్నారు, ఇలా ఒక్కొక్కటి మనం బిల్డ్ చేసుకుంటూ దెన్ యూ గివ్ అ గుడ్ సపోర్ట్ టు దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీడ్ గ్రాంట్. దిస్ ఇయర్ రీసెంట్లీ వీ అడ్వర్టైజ్
for AI faculty. We wanted to bring the best AI faculty. We advertised saying that if AI faculty is selected by IIT Hyderabad, we give you 1 crore as a seed grant. Very few IITs give 1 crore as a seed grant. Okay, we said we are bold. We want to give so that we have the best. So when a faculty joins, it takes about 2 years for them typically to get a good funding from a DST or any government agencies, because it takes time for them to apply, and there is a long procedure, typically about a year of procedure for them to get it. So before that, he should not get frustrated. He should have something in hand to start his research or her research. So with that concept, we started, let us give a good amount of seed grant. And like that, a number of things. For example, at IIT Hyderabad, if a faculty wants to go and work in an industry, we say every year, 1 month, we give you on-duty leave to go and spend in an industry. So that you go, get connected to an industry, bring that industry to IIT Hyderabad and start collaboration. Ila enno chestunnam. Okay, we support a lot of collaboration between institution, faculty and faculty. So there are so many initiatives at IIT Hyderabad which are attracting faculty, and not only once they come, okay, trying to tell them that if you are good, we keep on supporting you. We have what is called Faculty Excellence Awards, giving support to them. So there are so many initiatives at IIT Hyderabad which are attracting faculty, not only come and stay back. Yeah, as curious rankings like sir, faculties కూడా మన స్టాన్ఫోర్డ్ 2% సైంటిస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ వైటల్ రోల్ అనమాట. ఎందుకంటే అదొక క్యాంపస్ గురించి చెప్తుంది, ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ఇన్ దట్ వే హౌ మెనీ faculties are in top 2% Stanford list. So this year I think 46 of IIT Hyderabad faculty out of 330 faculty. So that is a big number, 15%. 15% is a big number. So this tells that there are brilliant faculty here, and we are trying to see how do we nurture them, okay, and then how do we support them, and how do we ensure that more and more faculty will come into this. When we look at last year it was about 30. The 30 has come to 46 now. Next year we will definitely cross 50, and probably in 5 years down the line we want to see we reach around 100 faculty out of some 300. By the time I think 5 years we will be more than 400 faculty. So at least 1/4 of the faculty I would like to be on that Stanford ranking. Of course, this is not everything, okay, but it is a measure. So people look at, nowadays there are measures. People take it very seriously when you talk about quality of research. So that's why we try to see how do we, encourage more and more faculty to do high quality research. So when, for example, when a faculty is going for a promotion, I say, I don't look at how many papers you have written, how many good quality papers you have written. Just only tell me that, nothing else. So this way, we are trying to tell everybody from the day one that, when a fresh faculty joins, I tell him this. For example, I tell them that 10 years down the line, you are joined as an assistant professor at the age of 30, between 30 and 35. 10 years down the line, somebody is organizing a conference in Germany or America or Australia, let's say. They should be able to write a mail to you saying that I am organizing a conference, why don't you come and give an invited talk? He or she does not know this faculty at all personally. There is no connection. The only thing that faculty who is inviting him knows is that he has done excellent research. And this can be seen by Scopus, this can be seen in Google Scholar and things like that. So by looking at the faculty's research, people should be able to call you for such kind of invitations if they come. That is the best peer recognition. For any professional like us, peer recognition is the best recognition. If people in your own field appreciate that what you are doing is excellent, okay, and people start citing your papers more and more citations come. For example, QS ranking, after 50% perception, the next 30%. So out of 100 marks, 80 marks is only for perception plus citations per faculty. So 30 marks is for citations per faculty. How do citations come? Only if you publish good quality papers, citations come. So people have to believe that yes, this fellow is doing good research. And that can happen when we support our own faculty to do good research. And once that happens, these are all byproducts. Okay. And students' contribution in all these rankings, like QS and NIRF ranking, and your
message to your IIT students to this platform, sir? Absolutely. See, I keep telling my faculty, we are here only because students are there. If the students are not there in any institution, why do you need a faculty? Why do you need a registrar? You don't need a director. You don't need anybody. So students are pillars for any institution, and nurturing them, okay, and ensuring that they also perform well. Any paper that the faculty is publishing, it is because student is doing experiments or doing computation and bringing the results, and that is how a faculty adds value to those results with his or her guidance, and then ensures that good quality comes out. So that way, most of when you say this, Swinburne, I wrote to my own students this: what I am today is thanks to all my students. It is my students who have made me what I am today. So, and my teachers who have taught me. So these are the only two pillars of any institution: the teachers who inspire the students, and the students who actually contribute to the whole growth of the institution. So it's important that we realize the quality. I keep telling the students, focus on the quality. It's not just the number of papers again. When I always tell our own PhD students, see, what we measure as a measure of research quality of any institution is how many PhD students we have created who have become faculty members in other IITs. If our own PhD students, more and more of them are becoming faculty members, as I told you here, the percentage of faculty who are chosen from the number of applications is almost like 150 or 200:1. This is true with every IIT, not just IIT Hyderabad. So if that is the case, unless you are very good, you will not become a faculty in another IIT. So we say that if we can strengthen our own credentials much, then you will become a faculty in our IIT. So that way, I'm sure our students are doing well. Otherwise, we will not be here. IIT JEEకి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి స్టూడెంట్స్ సార్, మీ మెసేజ్ సార్. The students are becoming like very smart to clear an entrance exam. Okay, what we need is strong students, not just smart students. Okay, somebody who is strong in fundamentals is very important. Okay, some of these people, when they come to an IIT, we have seen cases where they fail in maths in the first year itself. Okay, fail in physics in first year. These kind of cases are happening here and there. That is because the focus for preparing for JEE is more on how to crack the exam rather than how do we make myself stronger. If you make yourself stronger in a longer run, you become, it's like playing a sprint versus a marathon. Okay, if your focus is on a marathon, you will be much stronger for a future. While sprint is also important. Okay, so this is something, that balance is very important. While cracking an exam, my fundamentals are also becoming very strong. And more importantly than all this, why am I doing this is also important. Why do I go to an IIT? Has to be very clear in my mind. If I say that your goal should be, I want to go to an IIT to have something that I want to reach as my dream. So your dreams have to be very clear to you. I want to become this, and to become that, IIT Hyderabad will help me. And IIT Hyderabad is a means towards my goal rather than IIT becoming a goal in itself. So if you keep IIT as a goal, in my view, possibly you have missed a lot. You have to have a clarity on what you want to become. At 17 years age itself, if you can develop, this is what I want to become. To become that, I will go to an IIT and strengthen myself. If that can happen, India will get benefited significantly. Okay, and also keep it in mind that every field is equally important while you are preparing for the. That's it. Yeah, and IIT ఎవరైతే క్రాక్ చేసి ఉంటారో, కాలేజ్ సెలక్షన్ వైజ్ చూసినట్లయితే హౌ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఐఐటీస్. ఎందుకంటే మీరు ఐఐటి మెడ్రాస్ లో వర్క్ చేశారు, అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్ లో మీకు డైరెక్ట్ కొలాబరేషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు వెళ్ళుంటారు, టాప్ ఆల్ ఇట్ కరికులం గురించి మీకు తెలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి యూ సే ఐఐటి హైదరాబాద్ అనేటువంటిది చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందంటే, అండ్ దట్ నోట్. Yes, sir. Yes. If I look at JEE opening, closing ranks for almost every branch of engineering at IIT Hyderabad,
we are better than any of the second generation IITs, and we are even better than some of the first generation IITs. And the basic reason is the kind of environment that we are creating. As I told you, we give a lot of flexibility, freedom to the students. We have a BTech in engineering sciences, for example, you are aware of that. That means you can join an IIT and without a stringent curriculum, you choose what you want to study. Anta freedom, lot of flexibility, lot of rounded off personalities we are able to create, because we say that 10% of your credits have to come from liberal arts and creative arts. We also give a lot of support to innovation, build projects, we give a lot of support. And with all this, we believe that IIT Hyderabad is able to create real engineers for the country. That message is going into the country. And as a result, I see year after year, the people who are showing interest to join IIT Hyderabad is improving, and I'm sure it will continue to improve. And with that note, all the best to all the students who are preparing for JEE, and I'm sure we will be welcoming the next batch of students who are brilliant, and among them, some of them I want to see who are more interested in making things and building things. Okay, I want the next generation of students coming out of IITs should be really makers of India and builders of India. With that note, thank you very much. Thank you, sir. I think it's a great interaction, and thank you so much for giving a wonderful Thank you, time, Andy. sir. Thank Great you so talking much. to you, Murthy sir. It's been a pleasure. Thank you. Again, talking to It was you. a pleasure Awesome. talking to you.